Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning Hebrew through winter-related sentences. This method not only helps you expand your vocabulary, but also gives you a deeper understanding of the language structure, just like how children naturally learn to speak. So, without further ado, let's begin. To say the winter will start soon, say החורף יתחיל בקרוב. החורף, the winter, יתחיל, will start, singular male, בקרוב, soon. To say I organized the closet for winter, say סידרתי את הארון לקראת החורף. סידרתי, I organized, את הארון, the closet, לקראת, towards, החורף, the winter. To say the nights are already cold, say הלילות כבר קרים. הלילות, the nights, כבר, already, קרים, cold, plural males. To say, I cover myself with a winter blanket, as a male, say, אני מתכסה בשמיכה חורפית. אני, I, מתכסה, cover myself, male, בשמיכה, with a blanket, חורפית, wintry. And as a female, say, אני מתכסה בשמיכה חורפית. To say, there is a strong wind outside, say, יש רוח חזקה בחוץ. יש, there is, רוח, a wind, חזקה, strong, singular female, בחוץ, outside. To say, the skies are cloudy today, say, השמיים מעוננים היום. השמיים, the skies, מעוננים, are cloudy, plural males, היום, today. To say, tomorrow will be a rainy day, say, מחר יהיה יום גשום. מחר, tomorrow, יהיה, it will be, singular male, יום, a day, גשום, rainy, singular male. To say, I like to sit by the fireplace, as a male, say, אני אוהב לשבת ליד האח. אני, I, אוהב, love, singular male, לשבת, to sit, ליד, near or by, האח, the fireplace. And as a female, say, אני אוהבת לשבת ליד האח. To say, I bought a thick coat for the winter, say, קניתי מעיל עבה לחורף. קניתי, I bought, מעיל, a coat, עבה, thick, singular male, לחורף, for the winter. To say, I need to buy an umbrella, as a male, say, אני צריך לקנות מטריה. אני, I, צריך, need, singular male, לקנות, to buy,
מטריה, an umbrella. And as a female, say, אני צריכה לקנות מטריה. To say, the days are short in the winter, say, הימים קצרים בחורף. הימים, the days, קצרים are short, plural males, בחורף, in the winter. To say, I need boots for the snow, as a male, say, אני צריך מגפיים לשלג. אני, I, צריך, need, singular male, מגפיים, boots, לשלג, for the snow. And as a female, say, אני צריכה מגפיים לשלג. To say, the skies are gray and cloudy, say, השמיים אפורים ומעוננים. השמיים, the skies, אפורים are gray, plural males, ומעוננים, and cloudy, plural males. To say, I love drinking soup in the winter, as a male, say, אני אוהב לשתות מרק בחורף. אני, I, אוהב, love, singular male, לשתות, to drink, מרק, soup, בחורף, in the winter. And as a female, say, אני אוהבת לשתות מרק בחורף. To say, I need to wear warm clothes, as a male, say, אני צריך ללבוש בגדים חמים. אני, I, צריך, need, singular male, ללבוש, to wear, בגדים, clothes, חמים, warm, plural males. And as a female, say, אני צריכה ללבוש בגדים חמים. To say, I don't like cold weather, as a male, say, אני לא אוהב מזג אוויר קר. אני, I, לא, not, אוהב, love, singular male, מזג אוויר, weather, קר, cold, singular male. And as a female, say, אני לא אוהבת מזג אוויר קר. To say, it's freezing outside, say, קפוא בחוץ. קפוא, freezing, singular male, בחוץ, outside. To say, the wind is very strong today, say, הרוח חזקה מאוד היום. הרוח, the wind, חזקה, strong, singular female, מאוד, very, היום, today. To say, it started to rain, say, התחיל לרדת גשם. התחיל, it started, singular male, לרדת, to go down, גשם, rain. To say, we are drinking hot chocolate, say, אנחנו שותים שוקו חם. אנחנו, we, שותים, are drinking, plural males,
שוקו חם, hot chocolate. To say the roads are slippery because of the rain, say הכבישים חלקלקים בגלל הגשם. הכבישים, the roads, חלקלקים are slippery, plural males, בגלל, because of, הגשם, the rain. To say it's cold today, say קר היום. קר, it is cold, singular male, היום, today. To say it's snowing outside, say יורד שלג בחוץ. יורד goes down, singular male, שלג, snow, בחוץ, outside. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.